Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sujath. In this class we are going to study about tenancy reforms. Tenants గురించి మనం చదవలేదు ఇప్పటివరకు. మనం జాగీర్దార్స్ ఎలాంటి జాగీర్దార్స్ ఉన్నారు, ఎలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ జాగీర్దార్స్ ఉన్నారు, అండ్ జాగీర్దార్ అబాలిషన్ యాక్ట్ కూడా చదివేసినాం. సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ దాట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ స్టడీడ్. ఇనామ్దార్స్ అంటే ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ ఇనామ్దార్స్ కూడా చదువుకున్నాం మనం. అండ్ ఇనామ్దార్ అబాలిషన్ యాక్ట్ కూడా చదువుకున్నాం. రైట్, మనకు ఇప్పుడు 2 మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్కి చూసుకోవాలని ఉంది. దే ఆర్ మోర్ 2 features are there which we have to study. Tenancy reforms in Telangana region. So as we have already seen that తెలంగాణలో ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియరీస్ అబాలిష్ మనం చేసేసినాం. అంటే ముందున్న వీడియోస్లో వాళ్ళ గురించి మనం ఎక్కువ చదువుకున్నాం. రైట్, దట్ ఈస్ ఓవర్. దెన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ హ్యాస్ డైరెక్టెడ్ ఆల్ ది స్టేట్స్ that they should also bring in reforms with regard to tenants position. Tenants పొజిషన్కి ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ నుంచి సేఫ్ చేయడానికి రిఫార్మ్స్ తీసుకురమ్మని చెప్పింది. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కామన్ దట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ వాళ్ళకి కూడా దిస్ విల్ వాజ్ దేర్. వాళ్ళకు కూడా ఈ విల్ ఉంది, చేద్దాం, టెనెంట్స్ చాలా ఎక్స్ప్లాయిట్ అవుతున్నారు, వాళ్ళకు కూడా చేద్దామని వాళ్ళకు కూడా ఉండింది. సో ఎట్ ది ఎండ్ వాట్ హ్యాపెన్, తెలంగాణలో ఎట్ ఎ టైమ్ హైదరాబాద్ టెనెన్సీ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ యాక్ట్ 1950 వాజ్ పాస్డ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. డైరెక్ట్గా ఏ ఇయర్ అని అడుగుతాడు. హైదరాబాద్ టెనెన్సీ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ యాక్ట్స్ 1950 వాజ్ ఇనాక్టెడ్. ఎందుకు? టు ప్రొటెక్ట్ ది రైట్స్ ఆఫ్ టెనెంట్స్. ఓకే అండి. సో ఇట్ వాజ్ ఇంటెండెడ్ టు, అంటే ఈ యాక్ట్ ఏమేముంది, ఈ యాక్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏముంది, వీ షుడ్ నో ఇట్. సో దట్ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ ఆన్సర్లో టెనెంట్స్ గురించి అడిగితే మీరు రాయాలి ఇది. టెనెంట్స్ ఆర్ దోస్ ల్యాండ్లెస్ లేబరర్స్ who are given right to cultivate by the landlords. Okay, who are given right to cultivate by the landlords. Tenants occupied a very significant position in the agricultural community. Okay, in the hierarchy of agricultural community, tenants are the one who actually cultivate the crops when the landlord was absent. Means absentee landlordism antaru. Emantaru? యాబ్సెంటీ ల్యాండ్లార్డిజం. ల్యాండ్లార్డ్ మాత్రం చేయట్లేదు, ల్యాండ్లార్డ్ ఆయన మాత్రం ఫార్మింగ్ చేయట్లేదు. సో హీ ఈస్ గివింగ్ టు సంబడి ఎల్స్ కదా. రైట్. సో ఇలా మీరు ఇంట్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసేసి టెనెంట్స్ ఎలా ఎక్స్ప్లాయిట్ అయినవి అవి కొంచెం 2-3 పాయింట్స్ దాని గురించి రాసేయాలి. And what reforms were brought by the government to prevent this exploitation. మరి ఈ యాక్ట్తో సహా మీరు మంచిగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసేయాలి. ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్ రాసేస్తే కూడా సరిపోతుంది. బికాస్ గ్రూప్ 1లో అనాలైసిస్, డిస్కస్ ఇవన్నీ ఉండవు కదా, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఫీచర్స్ రాసేయండి, కంక్లూజన్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ we will do this practice, no need to worry. So after the abolition of intermediaries, the Hyderabad Tenancy and Agriculture Land Act 1950 was enacted. It was intended to regulate the period. Period chala important. Means for how many years the tenants will be given what? Right to cultivate on the land of landlord. Right to cultivate on the land of landlord. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నిన్న కూడా మనం చదువుకున్నాం ఈ రైట్ లేదంటే, ఓకే, సెక్యూరిటీ ఆఫ్ టెన్యూర్ లేదంటే ఆర్థర్ యంగ్ ఏమన్నారు, వెరీ ఫేమస్ ఎకనామిస్ట్. హీ సెడ్ దట్ నేను ఎప్పుడు ఉంటాను, ఎప్పుడు ఆయన వాళ్ళ ల్యాండ్లార్డ్ నాకు పంపించేస్తాడు ఈ భూమి నుంచి నాకు తెలీదు. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో నేను ఎందుకు దానికి మంచిగా చేయడానికి ట్రై చేస్తా?
చేయను, రైట్. ఎందుకంటే రేపు అయినా చెప్పచ్చు వెళ్ళిపోమని. డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఆల్సో హీ కెన్ సే గెట్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ మై ల్యాండ్, రైట్ ఆర్ రాంగ్. సో వెన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్సెక్యూరిటీ ఈస్ దేర్, వై ఐ విల్ డెవలప్ ల్యాండ్ యాజ్ అ టెనెంట్? నేను టెనెంట్ డెవలప్ చేయను. ఇది కూడా అంతే అండి. మనం ఇల్లు ఖాళీ చేస్తున్నప్పుడు అవన్నీ రెనోవేషన్ చేసుకుంటామా? రెంట్ ఉన్న హౌస్కి మనం ఏదైనా కొత్తతనం తీసుకొస్తామా? ఎందుకు రాము? ఎందుకంటే ఎలాగైనా వెళ్ళిపోవాల్సిందే ఉంది అని, రైట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్. టెనెంట్కి అపాయింట్ చేసిన తర్వాత టెనెంట్కి ఒక ఫీలింగ్ ఇన్సెక్యూర్గా ఉంటాడు, అంటే ల్యాండ్ లార్డ్ ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోమంటాడని. ఓకే, హీ కెన్ ఎవిక్ట్ హిమ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వెళ్ళిపోమనడం ఈజ్ ఎవిక్షన్ అంటారు. ఇన్ అవర్ ఎకనామీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? Eviction. Understood, right. So the first important is వీళ్ళకి ఒక పీరియడ్ ఇవ్వాలి, సెక్యూరిటీ ఆఫ్ టెన్యూర్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ రీజనబుల్ రెంట్. ల్యాండ్ లార్డ్ విల్ టెల్ టు ద టెనెంట్ నాకు 70% ఇచ్చేసేయి. అలా ఉంటే ఆయన దగ్గర ఏముంటుంది మరి? ఏముండదు, రైట్. సో ల్యాండ్ లార్డ్ యూస్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఎగ్జార్బిటెంట్ రెంట్స్ ఫ్రమ్ ది టెనెంట్స్. చాలా రెంట్స్ అడిగేవాడు ల్యాండ్ లార్డ్స్ టెనెంట్స్ దగ్గర నుంచి. ఓకే, సో లైక్ మోర్ దెన్ హాఫ్ అడిగేవాడు, రైట్. సో ఈ రెంట్ కూడా మనం ఫిక్స్ చేయాలి ప్రాపర్గా. మరి గివ్ ద టెనెంట్ ద రైట్ టు కంపెన్సేట్. గివ్ ద టెనెంట్ టు రైట్ టు కంపెన్సేట్. ఒకవేళ ల్యాండ్ లార్డ్కి టెనెంట్ నచ్చలేదనుకోండి, సో ల్యాండ్ లార్డ్ ఏమంటాడు? నువ్వు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపో ఈ మంత్కి అని చెప్పేస్తాడు. సో సడన్గా అలా చెప్పేస్తే ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ లార్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇది. సడన్గా చెప్పడం వల్ల ఆయన ఎక్కడ పోతాడు మరి? చాలా డిఫికల్ట్గా సర్వైవల్ అయిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ లార్డ్ దాట్ వెన్ ఎవర్ హీ ఎవిక్ట్ ఆర్ హీ సేస్ ఏ టెనెంట్ టు గో అవుట్ ఫ్రమ్ హిస్ ల్యాండ్, he should give some compensation. Yesterday also in our class I have told you with regard to this chapter in detail also, like pink slips gudi gunchi kuda maatladidam manam. The last one we are having here, restrict the right of landlord to evict the tenant. Okay, restrict the right of landlord to evict the tenant. Important. Landlord టెనెంట్కి ఇష్టం వచ్చినగా వెళ్ళిపోమని చెప్పలేడు. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సీన్. నౌ దిస్ యాక్ట్ ఫీచర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయండి? సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ యాక్ట్ నో, హైదరాబాద్ టెనెన్సీ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ యాక్ట్. సో ఈ యాక్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇవి ఉన్నాయి, అంటే ఎయిమ్స్ ఇవి ఉన్నాయి. ఇంకా గట్టిగా మనం ఇంకా లోపల వెళ్తే మనం ఫీచర్స్ కూడా చూసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు ఆల్సో సీ ద ఫీచర్స్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్లీ మెన్షన్డ్. వాట్ ఈస్ మెన్షన్డ్? దట్ ప్రొటెక్టెడ్ టెనెంట్స్కి ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం ఎలాగైనా ఒక సెక్యూరిటీ ఆఫ్ టెన్యూర్ ఇచ్చేసి. ప్రొటెక్టెడ్ టెనెంట్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్. ఇన్ నోటిఫైడ్ ఏరియా, ఆల్వేస్ రిమెంబర్ నోటిఫైడ్ ఏరియా అంటే గవర్నమెంట్ ఒక ఏరియాకి ఇలా డిమార్కెట్ చేసి ఈ ఏరియాలో ఇట్లా చేద్దాం అని అంటే డిమార్కెట్ చేసి ఇది మొత్తం హైదరాబాద్ ఉందనుకోండి, ఈ ఖైరతాబాద్ అనుకోండి, ఖైరతాబాద్కి ఇలా డిమార్కెట్ చేసేసి ఖైరతాబాద్ ఇప్పుడు నుంచి ఒక ట్రైబల్ ఏరియా లైక్ షెడ్యూల్ ఏరియా అని చెప్పచ్చు. అంటే నోటిఫైడ్ ఏరియా అంటే గవర్నమెంట్ ఒక నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేసి ఈ ల్యాండ్ ఇలా గవర్న్ అవుతుంది, ఈ ల్యాండ్కి సిస్టమ్ ఇలా ఉంది, ఈ ల్యాండ్ దగ్గర నుంచి మేము అగ్రికల్చర్ డెవలప్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ నోటిఫైడ్ ఏరియాస్. సో వాట్ ఎవర్ ది ల్యాండ్ ఏరియాస్ విచ్ ఆర్ నోటిఫైడ్ బై ది గవర్నమెంట్. ఓకే, ఇన్ నోటిఫైడ్ ఏరియాస్ ద టెనెంట్స్ వర్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఓనర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే డైరెక్ట్గా ఈ యాక్ట్తో గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఈ ఏరియాస్లో టెనెంట్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు వాళ్ళు ఓనర్సే. జనరలీ ట్రైబల్ ఏరియాస్, షెడ్యూల్ ఏరియాస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళు. ఓకే, ద టెనెంట్ వర్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఓనర్స్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ నోటిఫైడ్ ఏరియా ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ఫ్యామిలీ హోల్డింగ్ లెస్ దెన్ 1. ఫ్యామిలీ హోల్డింగ్ మనకు ఇప్పుడు వస్తుంది, ఆగండి. ఓకే, అండ్ ద ల్యాండ్ ఓనర్ ఓన్డ్ మోర్ దాన్ 2 ఫ్యామిలీ హోల్డింగ్. ల్యాండ్ ఓనర్ ఓన్డ్ మోర్ దాన్ 2 ఫ్యామిలీ హోల్డింగ్. సపోజ్ I am there, Sujath sir is there, he is a landlord. Okay,
ఫ్యామిలీ హోల్డింగ్ అంటే మనకు ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్లో ఇవి మనకు దగ్గర ప్రాపర్గా నంబర్ ఉంది. అంటే 200 ఎకర్స్ 200 ఎకర్స్ ఓకే 200 ఎకర్స్ అనుకోండి. గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే ఒక 200 ఎకర్కి 1 ఫ్యామిలీ యూనిట్ అని చెప్పింది. అట్లా ఎవ్రీ 200 ఎకర్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ ఫ్యామిలీ యూనిట్ ఓకే. గవర్నమెంట్ అలా ఒక మనకు స్టాండర్డ్ ఇచ్చింది. ఏం చెప్పిందంటే anyone who is having 200 acres, it means it is called as one family holding. I am just giving you assumption, one family holding. Suppose I am the landlord, right? నా దగ్గర 3 ఉన్నాయి ఓకే. అండ్ టెనెంట్ దగ్గర లేనే లేదు ఓకే. సో మోర్ దెన్ 2 నా దగ్గర ఉన్నాయి, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ఐ హ్యావ్ హ్యావింగ్ మోర్ దెన్ 2 ఆర్ నాట్? ఎస్. సో ఐ హ్యావ్ అపాయింటెడ్ ఆన్ దిస్ ల్యాండ్, ఐ హ్యావ్ అపాయింటెడ్ మిస్టర్ సురేష్ ఓకే. సురేష్కి నేను ఈ ల్యాండ్ మేలో యాజ్ ఎ టెనెంట్గా అపాయింట్ చేసిన ఓకే. విత్ దిస్ యాక్ట్ ఏముందంటే ల్యాండ్ దగ్గర 2 యూనిట్స్ ఉంటే ఇంకా టెనెంట్ దగ్గర యూనిట్ లేదు, ఏ యూనిట్ లేదు, ల్యాండే లేదు, ఇంకా ల్యాండ్ 1 యూనిట్ కంటే తక్కువ ఉందనుకోండి, 50 ఎకర్సే ఉందనుకోండి, అట్లా అయినా సరే లేనంతే కూడా నడుస్తుంది ఓకే. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ అ సిచ్యువేషన్, if a landlord is having 2 units and if a landlord is having 3 units, then it means what, he is having more than 2 or not? Yes. If a landlord is having 3 units, it means what, he is having more than 2 units or not? Yes. So the extra unit above 2 on which the tenant is supposed to be cultivating, on which the tenant supposed to be cultivating, that extra unit tenant will be converted as what? Owner. Tenant will be converted as what? Owner. So this is the proper explanation of this. Okay. Now, the protected tenants, whatever are there under this act, they are to be conferred ownership. They did not bought it. వాళ్ళు కొనలేదు ఓకే. అందుకే ఏమంటాం? కన్ఫర్డ్ ఓనర్షిప్. అంటే ఓనర్షిప్ వాళ్ళకి ఇచ్చినామన్నమాట ఓకే. So that's why this kind of ownership where the government gives a land to the tenant, it is called as conferred ownership. And ఫ్రీగా గవర్నమెంట్ ఇవ్వలేదు. ఏం చెప్పిందంటే కొంచెం రీజనబుల్ ప్రైస్ ఇచ్చేయండి దాని మీద. సో ఫార్మర్స్ ఎలాగో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ దగ్గర తీసుకొని ఏం చేశారంటే కొనుక్కున్నారు అట్లా ఓకే. Altogether by mid 1970s, in Telangana 33,000 protected tenants became owners. So much land the government distributed, right? చాలా మందికి గవర్నమెంట్ ఓనర్షిప్ రైట్స్ కూడా ఇచ్చేసింది అన్నమాట. సో ఇన్ తెలంగాణ 33 protected tenants became what? Owners. And 33 టెనెంట్స్ దగ్గర ఎంత ల్యాండ్ ఉంది? 82,000 hectares. వెరీ సో ప్రోగ్రామ్ చాలా బెనిఫిషియల్గా అయింది పూర్ పీపుల్కి ఓకే. టెనెంట్స్ బికేమ్ వాట్? ఓనర్స్. యాక్ట్ ఫీచర్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ అబౌట్ నోటిఫైడ్ ఏరియా. ఇన్ నాన్ నోటిఫైడ్ ఏరియాస్ the purpose was to provide tenants with heritable rights. Very important. నాన్ నోటిఫైడ్ ఏరియాస్ అంటే గవర్నమెంట్ అలాంటి ఏరియాస్ గురించి ఏం చెప్పలేదు, కానీ అక్కడ టెనెన్సీ సిస్టమ్, ల్యాండ్ లార్డిజం ఇది కామన్గానే కనిపించింది మనకు. ఇట్స్ వెరీ కామన్ ఎవ్రీవేర్ అక్రాస్ ది కంట్రీ. సో ఇన్ నాన్ నోటిఫైడ్ ఏరియా ఓకే, ది టెనెంట్స్ విల్ బి గివెన్ వాట్? హెరిటబుల్ రైట్స్. అంటే ఆయన తర్వాత ఆయన పిల్లలు చేసుకోవచ్చు ఫార్మింగ్, దెన్ పిల్లల తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలు చేసుకోవచ్చు ఫార్మింగ్. అలాంటి అంటే ఒక సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి ఎలాగైనా అని గవర్నమెంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ హియర్ ఓకే అండి. సో tenants will get heritable right depending upon the extent of land owned by the tenants and landowners. However,
వాలంటరీ సరెండర్స్ ఆర్ అనదర్ నేమ్ ఫర్ ఫోర్స్ఫుల్ ఎవిక్షన్ ఆఫ్ టెనెంట్స్ బై ది ల్యాండ్లార్డ్స్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే నాన్ నోటిఫైడ్ ఏరియాస్ అంటే గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పలేదు ఆ ఏరియాస్ గురించి. అక్కడ టెనెంట్ ల్యాండ్లార్డ్స్ కూడా చాలామంది అట్లా ఉన్నారు స్టేట్లో. కానీ గవర్నమెంట్ మెన్షన్ ఏం చేయలేదు, నోటిఫికేషన్ ఏం ఇవ్వలేదు దట్ టెనెంట్స్ డైరెక్ట్గా ఓనర్స్ ఉన్నారు ఈ ఏరియాస్లో అని. కొన్ని ఏరియాస్కి గవర్నమెంట్ హ్యాస్ గివెన్ ద నోటిఫికేషన్ సేయింగ్ దట్ ఓకే ఇన్ దీస్ ఏరియాస్ టెనెంట్స్ విల్ ఆటోమేటికలీ విల్ బికమ్ వాట్ ఓనర్స్. Then there are some other areas also, no? They are called as non-notified areas. In non-notified areas, government declared that these tenants in these areas, they will be getting what heritable rights. అంటే వాళ్ళ తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలకి అట్లా. సో అప్పుడు ల్యాండ్లార్డ్ ఏం చేసిండంటే వీళ్ళకి తొందరగా పంపించేసేయాలి కదా. సో ల్యాండ్లార్డ్ ఏం చేసిండు, టెనెంట్స్కి బెదిరించి ఏమన్నాడంటే నువ్వు వెళ్ళిపో ఇక్కడ నుంచి తొందరగా అని చెప్పిండు. ఓకే, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆ టెనెంట్ వెళ్ళి రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఆయన తర్వాత ఆయన పిల్లల తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలు అలా అని ల్యాండ్లార్డ్కి ఆ ల్యాండే ఉండదు కదా లైఫ్ లాంగ్గా, ఒట్టిగా రెంట్ బేసిస్ మీద ఉండాల్సి వస్తుంది. అంటే ల్యాండ్లార్డ్ ఒక ఓనర్ లాగా, ఇంకా టెనెంట్ ఒక రెంటర్ లాగా, అలానే డబ్బులు పే చేయాల్సి ఉంటుంది, రైట్? సో ల్యాండ్లార్డ్ కెనాట్ ఎంజాయ్ హిస్ ప్రాపర్టీ ఆర్ నాట్. ఎస్, చాలా ఆయనది అని చెప్పుకోలేడు. సో ఈ క్లాజ్ చూసి ల్యాండ్లార్డ్స్ ఏం చేసారంటే వెళ్ళిపోమన్నారు. ఎవరికి? టెనెంట్స్కి బెదిరించి థ్రెటన్ చేసేసి. ఓకే, ఇంకా గవర్నమెంట్కి ఏమన్నారంటే వాళ్ళే వెళ్ళిపోయారు అని అన్నారు. ఓకే, వాలంటరీగా వాళ్ళు సరెండర్ చేసేసిండ్రు వాళ్ళ ల్యాండ్స్, మేము ఉండమన్నాం కానీ వాళ్ళే నో సార్ వెళ్ళిపోతాం మాకు వేరే పని ఉంది అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయినని ల్యాండ్లార్డ్స్ ఇవన్నీ చెప్పారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ దే హ్యావ్ డన్. ఓకే, in the same way in our state large number of evictions took place. Okay, large number of evictions took place in the first year of tenancy laws, tenancy act. చాలా టెనెంట్స్కి వెళ్ళిపోమన్నారు. ఓకే, ఇంకా నోటిఫైడ్ ఏరియాలో కూడా, నాన్ నోటిఫైడ్లో కాదు, నోటిఫైడ్ ఏరియాలో డైరెక్ట్గా టెనెంట్స్కి ఓనర్స్ అన్నారు కదా. ఇలా ఈ క్లాజ్ వాళ్ళు ల్యాండ్లార్డ్స్ వింటే ఏం చేసిండంటే టెనెంట్స్కి తీసేసిండ్రు. నోటిఫైడ్ ఏరియా నుంచి కూడా తీసేసిండ్రు, నాన్ నోటిఫైడ్ ఏరియా నుంచి కూడా తీసేసిండ్రు. ఎందుకు? they don't want, landlords does not want to share their land with anyone. They wanted to have the 100% power on their land. Okay, greed. The implementation of tenancy legislation is a function of degree of consciousness among the peasantry. సో ఆథర్ ఏమన్నాడు ఇక్కడంటే ఒక టెనెంట్కి ఆయన రైట్స్ గురించి తెలిసి ఉంటే ఈ టెనెన్సీ లెజిస్లేషన్ చాలా సక్సెస్ అయ్యేది. బట్ వాట్ హ్యాపెన్ ఎట్ అ టైమ్, లిటరసీ వాజ్ నాట్ దట్ గ్రేట్. ఇల్లిటరేట్ పీపుల్ వర్ వెరీ వెరీ మోర్ ఎట్ అ టైమ్. సో టెనెంట్స్కి అసలు టెనెన్సీ రిఫార్మ్స్ గురించే తెలీదు. వాళ్ళకి కాన్షియస్నెస్ ఉండాలి కదా, దే షుడ్ నో. కాన్షియస్నెస్ అంటే వాళ్ళకి తెలిస్తే కదా వాళ్ళు మేము వెళ్ళాం, మాకు గవర్నమెంట్ ఈ నోటిఫైడ్ ఏరియాలో మాకు ఓనర్ చెప్పింది, లేకపోతే నాన్ నోటిఫైడ్ ఏరియాలో గవర్నమెంట్ మాకు హెరిటబుల్ రైట్ ఇచ్చింది, మేము వెళ్ళామని వీళ్ళు చెప్పాలి కదా. కానీ వీళ్ళు కూడా చెప్పలేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి అది తెలీదు. సో ఎవరికి తెలుసు వాళ్ళు బతికిపోయిండ్రు, ఎవరికి తెలియదు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిండ్రు. సో ఈ టెనెన్సీ రిఫార్మ్ సక్సెస్ అవ్వడానికి డిగ్రీ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ద టెనెంట్ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ టెనెన్సీ రిఫార్మ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ద ఇంప్లిమెంటేషన్ వాజ్ బెటర్ when the people are more conscious about reforms. Okay, only in Hyderabad state, okay, like in Telangana than in Karnataka. Okay, so in Hyderabad state lo like in Telangana, Karnataka areas చాలా సక్సెస్ఫుల్ అయినాయి టెనెన్సీ రిఫార్మ్స్. అంటే హైదరాబాద్ ఇంకా కర్ణాటక ఏరియాస్లో టెనెంట్స్ వాళ్ళకి మంచిగా తెలుసు ఈ యాక్ట్ గురించి. ల్యాండ్లార్డ్స్ నాకు ఇది ఇచ్చేయాలి, నేను తర్వాత నా పిల్లలు ఈ భూమి మీదనే పని చేసుకుంటారు అని వీళ్ళకి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. కాబట్టి ఈ హైదరాబాద్లో ఇంకా కొన్ని ఏరియాస్ ఆఫ్ కర్ణాటకలో ఈ టెనెన్సీ రిఫార్మ్స్ చాలా సక్సెస్ అయినాయండి. ఓకే, రైట్. నౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ దట్ ఈస్ హైదరాబాద్ కదా. ఓకే, దట్ ఈస్ హైదరాబాద్.
So when AP did not merge with Telangana, so we have got Hyderabad. When AP got merged, ఒకటే లెజిస్లేషన్ ఉండాలి కదా, తెలంగాణ అయినా సరే, కోస్టల్ ఆంధ్ర అయినా సరే, రాయలసీమ అయినా సరే, అందరికీ ఒకటే లెజిస్లేషన్ ఉండాలి కదా. అందుకే మనకు ఒక కొత్త యాక్ట్ తీసుకొచ్చిండ్రు ఏపీ గవర్నమెంట్ ఎట్ దట్ టైం. ఆంధ్రప్రదేశ్ టెనెన్సీ యాక్ట్ ఆఫ్ 1956 means year of formation of Andhra Pradesh, November 2, 1956. Hyderabad state got merged with Andhra state and they both merged and they became what? Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. Okay. The features of these acts are as follows. Okay. మరి మనకు ఇక్కడ నుంచి మొత్తం యాక్ట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంటుంది. మీరు అట్లా అనుకోకండి, డోంట్ థింక్ దట్ ఇది మనం ఆంధ్ర APPSC చదువుకుంటున్నామని. ఓకే, బికాజ్ వీ వర్ మర్జ్ విత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ కోస్టల్ ఆంధ్ర 1956. సో 1956 నుంచి 2014 వరకు వాట్ ఎవర్ ద యాక్ట్స్ వర్ దేర్, సో వీ డిడ్ నాట్ మేక్ ఎనీ చేంజ్. ఓకే, జస్ట్ లైక్ ఒకప్పుడు అప్పా వాజ్ దేర్ ఇన్ గండిపేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ అకాడమీ. సో మనం దానికి ఏం చేసినాం, టస్పా చేసినాం, తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ అకాడమీ. సో ఇలా అకాడమీకి ఇన్స్టిట్యూషన్కి నేమ్స్ మార్చేయచ్చు, కానీ లాస్ట్కి పోయి మార్చడం నడవదు కదా. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఎట్ ఆల్. ఎందుకంటే ఆ జడ్జ్మెంట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు ఇచ్చినవి జడ్జ్మెంట్స్ ఉన్నాయి, యాక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో దే ఇస్ నో ఛాన్స్ దట్ దే కెన్ do anything to it. So that is the reason what I am saying is, whenever you see Andhra Pradesh, don't just skip the channel, because that is a part of what? Telangana only. Right. I hope you understood this lecture very well, and do subscribe to the Telugu One channel